Hello children. Today we are going to study about pearl as bucks should the assassin of Gandhi be killed. Please take the page number 11. Pearl S. Buck was born in the year 1892 and she was a prolific American writer, and she spent a major part of her life in China because her parents took her to China when she was 6 months old. They were missionaries, and she has authored a lot many works which includes East Wind, West Wind in 1930, The Good Earth which earned her Pulitzer Prize in 1932. Then she became the first American woman Nobel laureate in the year 1938, and she was also a social activist, and she upheld it, or she stood for the women's rights and civil rights. And her major works include East Wind, West Wind, which was in 1930, and The Good Earth, then China Sky, which was in 1941, The Dragon Seed in 1942, The Water Buffalo Children in 1943, The Christmas Ghost in 1960. And she died in March 1973 of lung cancer. And coming to our work, should the assassin of Gandhi be killed? This is an essay which is noted for her simple style of prose writing. It is very easy to understand. It is nothing so much complicated. If we just read it, we can really understand what does the author actually means. It is an obituary which is written in the context of having never met Gandhiji. She says that my visits to India always seemed to coincide with his visits to jail. And she says that he was Mahatma Gandhi, which touched the soul of the world, and she says that as a humanitarian, she says that no war brings peace, for violence only brings more violence. We can see this thing has been elaborated, this sentence has been elaborated in her work. And Mahatma Gandhi, we know he was the light of India, and he who advocated, or he who said that my life is my message. What he said, he made into practice. He was not like a lot many politicians which say something and with practice one thing. No, he was not like that. We know, as we maybe so many of you have read his autobiography, My Experiments with Truth, right? Yeah. And coming into his message to the world, that he advocated non-violence. He was against violence, he was against bloodshed, he was against atomic wars, atomic bombs, nuclear bombs. He was against all those things. He wanted peace to maintain in the earth. He believed that for the life to be sustained in the earth, there should be peace. The people must reject all sources of violence. People should people should focus on non-violence. So I'll just read what is written. Mahatma Gandhi, the father of the nation, who famously said, "My life is my message," who lived in the turbulent 20th century. We know it was the time of 20th century, witnessed two major world wars, and so many many wars were fought toward this 100 years, and many people lost their lives. The world perceived his weapons of ahimsa and satyagraha as alternatives to the bloodshedding ideologies of war and violence. Albert Einstein famously said of him, "Generations to come, it may be, will scarce believe that such a one at this ever in flesh and blood walked upon this earth." Maybe people will try, people cannot believe after many generations a person with such a spirit lived in this world. When he was shot dead by Nathuram Vinayak Godse, Jawaharlal Nehru famously mourned, "The light
The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. The light of India has gone. The light of world has gone. Only darkness can be seen. No, darkness cannot be seen. Only darkness is all around. The assassination of Gandhi had evoked strong reaction in many notable writers and statesmen across the globe, and Perlesbeck was no exception. Many people raised their concerns, or many writers said about his life or about his martyrdom, and Perlesbeck also spoke about that. And her comment was that Gandhi was always right and was the voice of conscience in a turbulent life. He is the soul of the world, or he is the voice of the conscience who always says that don't go for war. Only war brings only a loss of lives. Okay, now we will move on to the text. Should the assassin of Gandhi be killed? Gandhi is dead. His ashes are scattered in the waters and over the earth of India. The indomitable frame, the fearless spirit, the long years, the high purpose, all were ended so easily. She's saying that Gandhi got died. A person, Nathuram Godse, has killed Gandhi. And the fearless spirit, we cannot just defeat the person as such. He was a person devoid of any fear. That is why fearless spirit. The long years, the high purpose, all were ended so easily. It was over in just one instant, just a trigger, just a movement of a finger upon a trigger. Just everything got ended. The shot of a gun, he lost his life. Only silence is left. Silence, the darkness of silence is left all over India. Silence and a handful of ashes. It is no wonder that the ignorant people are the lovers of violence. The stupid people are the lovers of violence. The inventors of atom bombs are the lovers of violence. The generals in military are the lovers of violence. The captains in military are the lovers of violence. Or the surgeons, the little soldiers are all lovers of violence because they go for bloodshed. They go for war. They are just against the basic human emotions. The moment, all that they fear, these persons, these generals, the captains, all that they fear, all that they hate, all who rebel against them, these people cannot tolerate those who rebel against them, can be so easily ended. These persons, the people who are standing against these generals or surgeons, can be easily ended by a shot of a gun. The movement of a finger upon a trigger, upon a button, a flash, a blast, and all that remain are silence and ashes. Today, 1,000,000 can be killed as easily as 1,000. 1,000 as easily as one, right? No? I think നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നൊരു സംഭവമായിരിക്കും. ഈ ലോകത്തെ 12 പ്രാവശ്യം നശിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആറ്റം ബോംബ്സും ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ്സും ഒക്കെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത അല്ലേ? ഇന്ന് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? കോവിഡ് ഡിസീസിൻ്റെ ഫൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഷി വാസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വാർ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബ്ലഡ് ഷെഡ് അല്ലേ? ആൾക്കാർ പരസ്പരം കൊന്നൊടുക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കൊല്ലുമ്പോഴേക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതിന് എഗൻസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓഥർ സംസാരിക്കുന്നത്. കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Gandhi was only one. His voice was single, always gentle, always reasoning. It was the voice of conscience in a turbulent life. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്രയും
ടർബുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫിൽ, ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ലൈഫിൽ നമുക്ക് ആളുടെ പല കോട്ട്സും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. He was right, and he knew he was right. We all knew he was right because he valued human life a lot. The man who killed him, Nathuram Godse, also knew he was right. However long the follies or the foolishness of the violent continue, in this world the foolishness of war just continues, they but prove that Gandhi was right. Non-violence is the only common sense for human beings. We die so easily. Our bodies are soft and unprotected. അല്ലേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര, സ്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫ്രജൈലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണെന്നാണ് കൂടുതലും ഡോക്ടേഴ്സും അല്ലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും ഫ്രജൈലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പല ഓർഗൻസും, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ അത്രയും ഫ്രജൈലായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. The brain, the heart, the soul are perilously occupied in or dangerously occupied in our body. We cannot wait for peace to be made, for arguments to be settled, for the quarrelsomeness of selfish men to subside. Before that settlement comes, life is over. At all cost, Gandhi said, we must refuse to use violence. We must uphold non-violence in our life. Resist to the very end, he said, but without violence. You can protest against anything, but without using violence. Without bloodshed, without violence, you can protest. So you should advocate, or you should make non-violence as a way of your life. To a world confusing violence with power, these words seem too simple to be true. Yet truth is always simple. Men wind confusions and entanglements because they are afraid of simple truth. But truth is not changed. It is still simple. It is more fundamental than the atom itself. Yes, to a world confusing violence with power. Violence and power is always go hand in hand, we can say. ആരുടെ കയ്യിലാണ് പവർ ഉള്ളത് അവർക്ക് എന്തിനും വയലൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഷെഡിന് അവർക്ക് മടി ഉണ്ടാവില്ല. നോട്ട് വിത്ത് ഓൾ ദി ലീഡേഴ്സ്, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലേസ് വി കെൻ സേ ആരുടെ കയ്യിലാണ് പവർ ഉള്ളത്, അധികാരമുള്ളത്, അവിടെ വി കെൻ സേ വാട്ട് പീപ്പിൾ ജസ്റ്റ് കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് വയലൻസ്. Yet truth is always simple. Men wind confusions because they are afraid of simple truth. ശരിക്കും എന്താ പറയുക, truth cannot be changed. It is still simple. It is more fundamental than the atom itself. Consider the young Hindu who sits in prison today, so heavily guarded because he killed Gandhi. Now the author is going to speak about the assassin of Gandhi, Nathuram Godse. Is he to die or to live? ഗാന്ധി അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്തത് എപ്പോഴും നോൺ വയലൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ മർഡറിനെ വയലൻസ് കൊണ്ട് നേരിടണോ നോൺ വയലൻസ് കൊണ്ട് നേരിടണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓഥർ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. കൺസിഡർ ദ യങ് ഹിന്ദു ഹു സിറ്റ്സ് ഇൻ prison today, that is Nathuram Godse, so heavily guarded because he killed Gandhi. Is he to die or to live? If we are to take Gandhi literally, and I think he meant always to be taken literally, that man should not die by violence, even as punishment for a crime. Violence la aala marikkan paadilla, because what Gandhi has advocated, he spoke about non-violence, and he wanted non-violence to be the part of life. Non-violence should be the only form of protest. അപ്പോൾ ആളുടെ വാക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this person cannot be hanged, or this person cannot be എന്താ പറയുക, വയലൻസ് വെച്ചിട്ട് ആളുടെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. Suppose fantastically that he should be released. Gandhi was often in prison, and perhaps he would not want his murderer confined.
Suppose absurdly that the assassin went free. ഇയാൾ പുറത്തേക്ക് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഹിസ് ലൈഫ്? ആളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മുമ്പത്തെ പോലെ ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ആൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പറ്റില്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ക്രൈമിൽ തന്നെ ഒരാൾ ജയിലിലായിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റി അയാളെ കാണുന്നത്? സെയിം വേ ദ മർഡറർ ഓഫ് ദ ഗാന്ധി ഓൾസോ cannot just live as such, because people will just look at him in a point of view like he's a murderer of Gandhi, he's a murderer, and that too is a murderer of that indomitable spirit. Or എന്താ പറയുക, and he cannot just escape the harsh realities of life. Could he escape what he has done? I think never. Whenever he went among his own people, none would receive him. ആരും ആളെ മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആളെ ഒരു സാധാരണ ഒരാളെ പോലെ ആരും ആളെ റിസീവ് ചെയ്യില്ല. He could not hide, for he would be watched for and dreaded. ആളെ എപ്പോഴും ആൾക്കൊരിക്കലും ഒരു സമൂഹത്തിൽ ആൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവാം അയാൾക്കുള്ളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഭയം ഉണ്ടാകാം. ആ ഒരു ഭയം തന്നെയാണ് ആൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അയാളെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു, ഒരു മർഡറിൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കാണുന്നു, ആൾക്കാർക്ക് അയാളെ കാണുമ്പോൾ പേടി വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ആൾ പേൾ ഓഥർ മെയിനായിട്ടും സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം കൂടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കാര്യം കൂടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ആളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ ഉള്ളിൽ വീട്ടിൽ അകത്തോട്ട് കയറി പോവുക, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. He could not hide, for he would be watched for and dreaded. None would want to touch his hand. ആളെ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ ആളോട് പെരുമാറുന്നത്. The hand that killed Gandhi. Women would fear him, and children would be taught to despise him, to hate him. Where could he find home and friends? There would be no place for him upon earth. ഒരു ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആളെ പുറത്താക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ആളോട് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള പെരുമാറ്റം. He would be outcast. He would be haunted by Gandhi's own spirit. The spirit of Gandhi in other men, working for his freedom and his safety, would be his destruction or his regeneration. For this man has a conscience, or he would not have killed Gandhi. The utter goodness of Gandhi's spirit, working upon the human conscience, drives men to destroy themselves from despair or to be born again. The goodness of his spirit works upon the human life, and that goodness of Gandhi's spirit make men to destroy themselves or to fight themselves against despair or whatever the problems of life, because he is the conscience of the time, he is the conscience of the turbulent life, is the voice of conscience. The world longs for goodness. So what does the world longs for? The world now longs for goodness. The people search for righteousness. What does the people search for? The people search for righteousness. There is no weapon, no bomb so powerful as the force of a great good spirit. So there is no weapon as powerful as the force of great good spirit, because of Gandhi that author is talking about. He is more powerful than weapon. He is more powerful than bomb. He is more powerful than any tool that makes human life destroyed. India will live and become great in our world only as her people use this priceless force of Gandhi, priceless force of the spirit of non-violence, the force of non-violence which the life of Gandhi has just given to them, as exemplified for them. In that personal example was Gandhi's secret. He did what he told others to do. ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർ ആയിരുന്നില്ല ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണോ മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗാന്ധി. When people saw that this was true, they believed in him. People were truly admired him because what he said and what he practiced
was the same. Gandhi has done his part. It now remains for the people of India to take upon themselves his world leadership for non-violence. Everybody should advocate, everybody should go for non-violence. People should take the path of protest, but without any violence. നമുക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു വയലൻറ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആവരുത് എന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എന്താ പറയുക, നോൺ വയലൻസ് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ലൈഫിന്, മനുഷ്യൻ്റെ ജീവന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നടക്കുന്നത്. He was also the follower of Jesus Christ. അന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വർക്ക്സിലൊക്കെ അല്ലേ. ഹി വാസ് ദ ഫോളോവർ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനും, എഗെൻസ്റ്റ് ഓൾ ദി പ്രൊട്ടസ്റ്റ്, എഗെൻസ്റ്റ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് വയലൻസ്, അതൊക്കെ ആളും ഗാന്ധിജിയുടെ ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വാട്ട് ദ ലീഡർ, വാട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് ടോൾഡ്. Indeed, it is the only way in which India can fulfill the promise of her greatness, the greatness of its country. Of violence, the world is sick. അല്ലേ, യുദ്ധം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. യുദ്ധം ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു 20-30 വർഷം പിന്നിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. By hatred and quarrels we are surfeited and poisoned. ഹേറ്റ്രഡും ക്വാറൽസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമയമായിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. The hearts of the people turn away from the noise of militarists and warmongers. We long for the peacemakers. Now the people long for peacemakers, or the world longs for goodness. We are just against the warmongers and we are just against, people are against militarists. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ സംഘർഷങ്ങളിലും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ്, വേൾഡ് ഇസ് behind violent protest. But the world, the actual people long for peace. No war brings peace, for violence only brings more violence. O India, dare be worthy of your Gandhi. Please advocate non-violence in your life. Non-violence should be the light of your life. That is what said by Pavaratty.